Assalamualaikum and hi everyone. For today's lecture, we are going to continue with gravitation. In the previous video, we have done the first part of this subtopic, which is the Newton's law of gravitation. So now, in this video, we are going to look at the definition of gravitational field strength, or sometimes people call it as gravity, and later you will know how to use this equation to calculate the strength of gravitational field at specific points. Gravitational field is a region around a body that has mass. Usually, we put arrows to represent the direction of gravitational field strength. The direction is always towards the center of the body. We all know that the Earth has gravitational field around it. Any object that is located around the Earth will experience different strength of gravitational field depending on the position of the object from the Earth. Let's say a man and elephant located at different positions from the Earth. The elephant is further from the Earth compared to the man. Therefore, we can say that the gravitational field strength experienced by the man is greater compared to the strength of gravity experienced by the elephant. However, both man and elephant will be attracted towards the Earth due to the attractive gravitational force. Do you know the value of gravitational field strength on the surface of the Earth? Any object that is located on the surface of the Earth will have the same strength of gravity that has a value approximately equals to 9.81 meter per second squared. Gravitational field strength, or also known as gravitational acceleration, is defined as gravitational force over the mass of an object m placed at any point around a body with mass capital M. The small m represent the object, or also called test mass, located at a certain distance r from the body that is labeled as big M. This body, or sometimes called point mass, is the one that produces gravitational field, for example the Earth. Mathematically, the gravitational field strength can be represented by symbol Ag equals to gravitational force over test mass. From this formula, and then we use the formula of gravitational force that acted on test mass, which is F equals to gmm over r squared divided with the mass of the test mass, and by cancelling the mass of test mass, we can get a simple formula to calculate Ag, which is gm over r squared. Here, we really need to differentiate between these two m. The small m represents the test mass and the big M represents the point mass. One thing you should remember when calculating Ag, the distance r here should be measured from the center of the point mass. Next, let's see the SI unit for gravitational field strength. Since the definition of Ag is force over mass, therefore we can simply conclude that the unit of Ag is Newton per kg. Ag can also be written as ms-2 because that is the unit of acceleration. Next, we want to see whether Ag has direction or not. Since the formula of Ag is force over test mass and F is a vector quantity, therefore Ag is a vector quantity. For those who don't remember what is vector quantity, it's a quantity that has magnitude and direction. If you can remember the diagram of point mass with arrows around it, the arrows are showing the direction of gravitational field strength pointing towards the center of point mass. However, for a specific position of test mass that has gravitational force towards M, the direction of Ag is always towards the center of point mass M. We can make a conclusion that Ag and F that is acted on test mass will always have the same direction towards point mass. Even you have a different test mass at a different position from point mass, you will notice that the direction of F and the direction of Ag is always the same. Alright, so masih lagi dalam subtopik 7.1, kita dah discuss dalam video yang pertama tentang gravitational force dalam Newton's law of gravitation. Kemudian kita dalam video kali ni, pada awal-awal video kita dah discuss tentang gravitational field strength, masih lagi dalam subtopik yang sama.
Okay, so gravitational field strength ataupun simbol dia adalah Ag. Okay, so kita dah define apa itu Ag menggunakan formula ini. Okay, force over test mass. Kalau tengok pada formula ni kita ada small m represent test mass, objek yang experience the gravitational field. Kemudian kita ada formula yang derived daripada definition tadi, where kita apply the formula of gravitational force here over test mass and then end up bila kita masukkan, actually kita akan cancel out the mass, the small m, the mass of the test mass ataupun any object around the point mass. So end up kita akan dapat satu formula penting untuk kira the strength of gravitational field, which is gm over r square. Apa yang saya nak highlightkan adalah penggunaan mass kat sini. So you have to differentiate between these two masses. So we have capital M and then kita ada juga small m. Okay, so the capital M represent the object, the capital M usually represent particle that produce the gravitational field strength. Okay, then usually the small m, ni adalah capital M small m represent any object yang akan experience that strength of gravity. Macam kita dengan bumi. So kita experience the gravitational field strength by Earth. So kita adalah test mass dan bumi kita adalah point mass. Itu sebagai contoh lah. Okay, and then saya ada juga explain tentang unit bagi AG. Kita ada dua unit sebab kita macam ada dua formula. Okay, formula yang pertama dan formula yang kedua. Okay, so unit yang kita akan guna, of course, dia mesti dalam SI unit. So, daripada definition of gravitational field strength, dia adalah Newton per kg. Dan daripada maksud gravitational field strength itu adalah gravitational acceleration. So, kita boleh gunakan unit bagi acceleration. And then, the last part of the video, I also explained about the direction of AG. Okay, conclusion yang kita boleh buat, direction of AG dan juga F is actually the same. Okay, AG always towards the center of the point mass. So F yang acted on this test mass, dia akan sama macam AG. So as simple as F and AG has the same direction. Okay. So, kita kena ingatlah bila kita nak lukis F dengan AG pada test mass ini, dia mesti akan sama. Okay? Dia mesti akan ada direction yang sama. So, bila kita dah decide, kita dah tentukan, kita dah determine dia punya direction, jadi senanglah kita nak totalkan. Okay? Nak tambah ke, nak tolak ke, sebab both F dengan AG ni is a vector quantity. Therefore, bila soalan minta net force, net gravitational acceleration. So you have to consider the direction so that you know you need to plus or you need to minus. Or you need to use Pythagoras theorem instead. Okay. So itu tentang gravitational field strength ataupun dipanggil sebagai gravitational acceleration. And also ada juga saya explain tentang direction kan. Okay, masih lagi dalam direction. Okay, kalau ini adalah any particle yang ada gravitational acceleration, dia adalah radial gravitational acceleration. Kenapa radial? Okay, usually dia berbentuk spherical dan radial ni maksudnya towards the center lah. Itu dinamakan radial direction, radial AG. So dia mesti towards the center. Macam centripetal acceleration. So the same thing lah. Cuma dalam kali ni kita gunakan gravitational acceleration. Okay, so bila kita zoom sikit dekat surface. Contoh ini adalah bumi. Okey, bumi kita of course kita tahu dia berbentuk bulat kan. Okey, bumi kita berbentuk bulat. Tapi kalau kita ambil satu part, kita zoom in, dia akan jadi straight dan kita punya AG akan jadi parallel. Okey, so AG. Kalau dia berbentuk sphere, kita zoom out, dia akan berbentuk radial lah. Okey, seperti ini. Okey, tapi katakanlah kita zoom in, dia akan jadi parallel. Okay, so kita akan consider this is uniform gravitational acceleration dan nilai dia kalau ini adalah bumi, for AG of Earth dia adalah 9.81 yang awak selalu gunakan simbol G itu. Okay, so that's why the uniform dekat surface of the Earth, near the surface of the Earth dia akan uniform dan dia hanya ada satu value sahaja. Alright. So, kita ada example, tapi sebelum kita tengok example ni, saya nak discuss tentang value of AG ni akan berubah-ubah apabila kita letak test mass kita or any object around point mass. Okay? Contoh kat sini kita ada Earth. So, kita nak tengok variation of this AG
on the distance from the center of the earth. So kita ambil specifically tentang earth dan kita letak satu test mass around the earth ataupun on the surface of the earth. Kita nak tengok apa perbezaan nilai AG kita. So kita ada 3 case dekat sini. So position pertama, kita letakkan kita punya test mass at the distance outside the earth. Position kedua, betul-betul on the surface of the earth. Position ketiga kita letak di dalam earth. Okey, apa jadi dengan AG value? So obviously kita ada satu formula untuk tengok the strength of AG from the surface of the earth. So formula yang kita akan gunakan mestilah AG equals to GM over R square. Okay, so obviously kalau kita tengah cerita point mass kita adalah earth, mass ni mesti mass of earth. Dan R ni bergantung pada position test mass kita lah. Position of test mass mesti from the center of the earth. Okay. So sekarang ni pada situation pertama, pada position pertama, test mass kita, small m kita terletak a distance R from the center. Okay, so capital M adalah mass of the earth, capital R adalah radius of the earth. Okay, so saya highlightkan sikit lah. M adalah mass of earth, R adalah radius of earth. Tapi test mass kita ni diletak di luar ataupun jauh daripada surface of the earth. Where kita punya radius, bukan radius lah, jarak lah, kita panggil R ni sebagai jarak test mass daripada center, is bigger than the radius of the earth. Okay, obviously daripada formula A equals to GM over R square, kita boleh nampak relation antara AG dengan R ni is inversely proportional. Okay, so bila kita kata inversely proportional, apabila kita punya distance of the test mass makin jauh, of course kita punya strength of gravitational field becomes weaker. Sebab AG kita nilai dia lagi rendah apabila jarak makin menjauhi earth. Logically itu yang berlaku dan kita faham lah. Okay, contoh dalam video saya explain ada man dengan elephant. Elephant tu experience weaker gravitational force compared to man sebabkan jarak dia orang daripada surface. Okay, jarak dia orang daripada center lah basically. Okay, jarak dia orang daripada center. Okay. Okay, so case yang kedua, apabila objek tu berada betul-betul on the surface of the earth where the R is exactly equal to radius of the earth. So R ini, okay, yang kita nak masukkan dalam formula exactly sama macam radius of the earth. Okay, jadi by using this formula, kalau kita letakkan nilai mass of earth, nilai radius of the earth, kita akan dapat 9.81 meter per second square. Mungkin tak dapat exactly 9.1 tapi dia almost 9.1. Cuba kalau try nak masukkan nilai mass earth, masukkan nilai radius of earth, kita akan dapat amount of gravitational field strength kita 9.1 lah. So itu adalah exactly at the surface of the earth. Okay, ataupun near, very near to the surface of the earth. Itu adalah strength of gravity. Okay, what happen if we put the test mass inside the earth? Okay, which kita punya R is less than the radius of the earth. Okay, relation dia pelik sikit, bukanlah pelik, relation dia lain sikit daripada apa yang kita bayangkan. Okey, kita kena tahu betul-betul at the center AG kita ataupun the strength of gravitational field kita adalah 0. Okey, so dekat surface pula AG kita tadi kita dah buat position yang kedua, nilai dia adalah 9.81. Jadi from 0 to 9.81 tu dia ada certain value kat situ. So dia kena bergantung kepada nilai R. Okey, sebab apa yang berlaku dekat sini, kita tak boleh simply gunakan the whole radius of earth tau, sebab dia dah jadi kurang daripada radius of earth. Jadi semakin from the center, semakin jauh test mass tu daripada center, semakin tinggi nilai AG tu sampailah dia boleh jadi 9.1. Okay, so awak imagine daripada center sampai surface from 0 to 9.81. So dia naik depends on the radius of the earth. Sampai dia boleh jadi 9.1 lah. Dia tak boleh more than 9.1 sebab maximum R kita adalah radius of earth. So R yang kita tengah consider sekarang di dalam, jadi dia akan jadi less. Jadi relation dia ada derivation dia sendiri, which kita tak perlu tahu sebab melibatkan density of the earth, sebab mass dia dah berbeza. Tapi untuk derivation kita tak perlu tahu, cukup sekadar kita tahu yang relation antara AG dengan jarak R of the test mass
inside the earth, dia akan jadi directly proportional kat sini. So, daripada center AG kita kosong tadi, okay, daripada center AG kita kosong tadi, kemudian bila test mass tu makin jauh daripada center tapi still inside the earth, AG akan naik, AG akan increase its value sampailah jadi 9.1 at the surface. Kemudian beyond the surface, after keluar daripada earth, dia akan valid balik relation formula yang dekat atas ni tadi. Okay, AG equals to GM over R square, where AG dengan R sekarang adalah inversely proportional. Alright, so kat sini ada graph yang menunjukkan variation. So y-axis kita adalah strength of gravitational field ataupun gravitational acceleration. So kita plot against R. So AG is 0 at the center. Jadi kat mana kosong, dia mesti kat mana center of earth, kat sini center. So AG dengan R is directly proportional as discussed earlier. Case number 3, dia akan directly proportional sampailah surface. Okay. Kemudian dekat surface pula nilai kita, nilai AG kita adalah 9.1 exactly at the surface. Kalau tengok sini, ini surface kita. So ni akan jadi surface lah. And then from the surface and then menjauhi earth, strength of AG becomes lesser, becomes weaker. Jadi kat sini kita akan tengok relation AG dengan R itu akan jadi inversely proportional. Okay, so baru kita akan tengok example 2. Okay, now kita dah tahu relation, variation of AG, apa formula AG yang sesuai kita gunakan, baru kita nak apply dalam example 2. So, determine the magnitude of the gravitational field strength at a point 5,000 km above the Earth's surface. So, dia nak tahu berapa strength of gravity 5,000 km above the Earth's surface. So, untuk A, okay, so kita kena tahu ada satu height which is 5,000 kilometer daripada surface lah. Okay, so daripada surface. Panjangkan sikit sampai surface. Okay, so dia nak tahu apa AG. Sebab dia tanya gravitational field strength. AG at this particular point. So, as simple as kita solvekan je lah. Gunakan formula AG equals to GM over R square. Okay, so R kita tak boleh guna radius of earth lah. Sebab R kita mesti daripada center sampailah kat mana kita nak measure test, kat mana location of the test mass tadi. Okay, so imagine point ada test mass pada position ini, so dia akan experience this AG. So ini akan jadi R kita. Okay, so dalam soalan ini dia bagi radius of the earth. Okay, so tak boleh gunakan radius of the earth semata. You have to consider additional height of 5,000 km. Sebab dia mesti position itu ataupun objek itu dikira daripada center of the earth. So substituting the value of the gravitational constant and then mass of the earth, sebab ingat dalam formula AG equals to GM over R square, M here mesti mass of the point mass. Sekarang siapa yang produce the AG? Mestilah Earth. Okay, Earth yang produce AG. Jadi kita akan gunakan mass of Earth. Okay, so 5.98 times 10 to the power of 24 over R kita, macam saya kata tadi, mesti radius of Earth. Okay. So, kita highlightkan sikit lah. R adalah radius of Earth plus with 5,000 km. Okay. So, radius of Earth kita dah dalam meter. Okay. So, maksudnya kita kena convert lah yang 5,000 ni kepada meter juga. Dan jangan lupa formula ada square kan. Okay. Baru kita boleh solvekan. Okay. So, apa yang saya nak highlightkan dekat sini adalah korang kena betul-betul bezakan antara test mass yang kita letak pada point yang kita nak kira AG dengan point mass. Okay, so dalam formula ini saya dah banyak kali highlightkan mass ini adalah mass of point mass. Okay, soalan ni dia tak confusing sebab dia tak ada cakap pun ada test mass yang dia letak pada position pada height 5,000 km daripada surface. Kadang-kadang soalan tu saja nak confusekan awak. Dia kata an object of mass 100 kg is placed 5,000 km above the earth's surface.
above the earth surface. Jadi dia minta kita kira what is the strength of gravitational field strength experienced by the 100 kg object. Jadi korang kat situ dah confused nak guna 100 kg ke nak guna mass of the earth. Okay, so kalau gunakan formula GM over R square, make sure you use mass of the point mass, or to be specific dalam example ini adalah mass of the earth. Okay, so question B. Dia minta pula calculate the determine the magnitude of field strength juga, tetapi dalam kes ni on the surface of the earth. Betul-betul on the surface of the earth. So maksudnya kita just menggunakan radius of the earth sahajalah. Okay, sebab kita nak pada position at the surface. Logically, kita tahulah mestilah nilai AG tu adalah 9.81. Okay, tapi kita still negative 2 9.81 ms negative 2, tapi still kita kena kira lah. Okay, so AG by using this formula, dan R kita R square, dan R kita ini adalah RE, radius of the earth. Okay, so masukkan nilai, termasuklah mass of earth over 6.38 je lah, times 10 to the power of 6 square. Kemudian kirakan, okay, berapa AG kita. Adakah sama dengan yang kita expect? Okay, so unit untuk AG, obviously kita boleh dapat 2 unit. Kita boleh gunakan 2 unit, sama ada ms negative 2, which is gravitational acceleration, ataupun Newton per kg, daripada definition of AG equals to force per unit mass. Okay, so boleh juga guna unit Newton per kg. Okay, so tengok pada jawapan dekat sini, dia bagi 9.80, which is almost the same lah as 9.81. Tapi apa pun kira balik. Alright, so I think itu sahaja untuk video kali ini. Okay, so hopefully korang semua boleh faham apa yang saya cuba explain kat sini. So, in case ada problem ke apa, let me know. Okay? So we already finished the first subtopic in this chapter. I hope by now you guys can differentiate between gravitational force and gravitational field strength. It's the end of my video. Hope to see you in the next video, and thanks for watching.